In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, and little affectionate children of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Whenever we sit together to listen to the Word of God, praise the Lord. Praise the Lord. God loves those people who depend on God, love the Word of God, and Jesus has compared them to the family of Jesus. Praise the Lord. Praise the Those who love the Word of God, and as a family, there's those who are sitting together and listening to the Word of God. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' terms, they belong to the family of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus compared them to the mother and brothers of Jesus. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. So, in the very beginning, Jesus is comforting you, saying that you are very, very close to my heart. Praise the Lord. Praise the Lord. Keeping these things in mind, let us start meditating upon some word of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, Psalm 125 verse 1 says that those who trust in the Lord, hallelujah, Hallelujah. they are like that strongly built Jerusalem city. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How can one trust in the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Why one should trust in the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Somewhere I must come to know how weak I am. Praise the Lord. Praise the When I realize my weakness, I will learn to trust in the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Because we know that it is my God who is going to complete the action. It is His inspiration which leads me into action. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. The world knows a truth that the Israelites are generally victorious people. Praise the Lord. Praise the Lord. What is the secret of the success or victory of the Israelites? Praise the Lord. Praise the Lord. Let us listen to God who speaks to us about them. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. First Chronicle chapter 16 verse 19 and 20. Let us hear first. God's people were few in number, strangers in the land of Canaan. They wandered from country to country, from one kingdom to another. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, they were very few in number. Praise the Lord. Praise the Lord. When you are few in number, are you strong or you are weak? Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. They were very little in account. Praise the Lord. Nobody would consider them. Nobody would consider them. Hallelujah. Hallelujah. Moreover, they were strangers wandering from country to country. Praise the Lord. Praise the Lord. That means among all other nations, the Israelites were the weakest. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Lord has a predilection for the weak people. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. The Lord loves them because they have nobody else. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Those people who have something to hold on, some power, some influence,
Hallelujah. Hallelujah. They will not dare to depend on God. Hallelujah. Hallelujah. When do I depend totally on God? When I come to know that, yes, other than my God, I don't have anything. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Only prayer can take you to this level of understanding. In prayer, you will come to know the truth, and the truth will set you free. What is the truth? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. With my God, I am strong. When I trust in my God, I am strong. Praise the Lord. Praise the Lord. Without my God, I am zero. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The coming verses are also very sweet. Hallelujah. Hallelujah. He allowed no one to oppress them. He rebuked kings on their account. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God the Father never allowed anybody to touch them. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The nations knew one thing. They have a God. Praise the Lord. Praise the Lord. They are weak. They are simply weak. Hallelujah. Hallelujah. They are only few in number. Hallelujah. Hallelujah. But they have a strong God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, this is the way we show our Lord's might to the people. Praise the Lord. Praise the Lord. When you stand in front of anybody and when you challenge and say, I will show you who I am. Praise the Lord. Praise the Lord. Book of Proverbs says that pride goes before a fall. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Whenever we challenge anybody, whenever we show our might, hallelujah. Hallelujah. Just realize the time for my fall is very close. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Instead, let us always acclaim that my God is very strong. Praise the Lord. Praise the Lord. And I am very weak in all sense. Praise the Lord. Praise the Lord. If my God supports me, I am full. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 22 is very, very strong and powerful. Let us listen to it now. Saying, do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Praise the Lord. Praise the Lord. Do not touch my anointed ones. Praise the Lord. Praise the In Lord. the New Testament, who are these anointed ones? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. All the Catholic baptized children of God, hallelujah, Hallelujah. all of them have received an anointing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. They have received a special anointing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are an anointed one. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. By this anointing that you have received, you belong to Christ. Praise the Lord. Praise the You Lord. belong to the Christ's body. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. On the crucifix, you find a body lying down there. The body of Christ. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. On the crucifix, you find that body lying down. Praise the Lord. Praise the Lord. The children of God who are weak. The word of God says that they are
same as this body. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. In your weakness, His might will be shown. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, the anointed one is Jesus. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. In St. John's Gospel, chapter 2, verse 11, we find that Jesus was glorified by the first miracle that he performed. Praise the Lord. Praise the Lord. Who glorifies the Father? Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. This glory of God comes to the highest level on the cross. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. And St. John's Gospel, chapter 17, verse 1 and 2, teaches us that the Lord is praying for that time of glorification. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise So the Jesus is pleading to the Father, Father, glorify thy Son now. Time has come. Praise the Lord. Praise the Lord. In short, in our painful moments, in our weaknesses, when we are small in all sense, hallelujah, Hallelujah. the Lord is lifting us up. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is lifting us up. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. If the Lord lifts you up, praise the Lord, Praise the Lord. nobody can bring you down. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So let us learn to depend upon the Lord so that our Lord can always continue to lift us up. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You can also read St. John's Gospel, chapter 17, verse 4. Hallelujah. Hallelujah. And 2 Corinthians, chapter 12, verse 9, 7 to 10. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. 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 Where Jesus is lifted up after completion of his duty. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. St. Paul says about his poor condition. Hallelujah. Hallelujah. And God says that my grace is sufficient for you. Praise the Lord. Praise the Let's also depend upon the grace of God so that in our nothingness, the power of God will be manifested. Hallelujah. Hallelujah. Florida Gonsalves from Umrala Vasai gives her beautiful testimony that she got the gift of child by the intercession of Mother Mary. And second testimony is that she had BP problem and she approached Ramula Ashram, and by prayer she got total healing. And the third testimony is that family members were all affected by corona, and the little baby, 4.5 months old, started sneezing, and it became a painful thing, but they trusted in the Lord, and she prayed that, Mother Mary, as you have held a little baby Jesus in one hand, hold also my baby on the other hand. And by prayer, Jesus saved the child from corona, that it did not got affected. The fourth testimony is that of a lump on the body during this corona period only, but her husband prayed,
Mary Andour of Notes or the prayer of Gatti Sodavanari I, and by grace of God all became well, and the help of holy water with holy salt also came to their aid. May good God bless all of you who listen to this beautiful testimony. मी फ्लोरिडा गोन्साल्विस वसई उमराळे येथून साक्ष देत आहे. माझी पहिली साक्ष अशी आहे की डिसेंबर महिन्यामध्ये प्रभू परमेश्वराच्या कृपा आशीर्वादाने आणि माता मरियेच्या मध्यस्थीने आम्हाला सुंदर अशा बाळाची देणगी प्रभू परमेश्वराने दिलेली आहे. माझी दुसरी साक्ष अशी आहे की माझ्या डिलिव्हरीनंतर अचानक माझा बीपी 1 आठवड्यानंतर खूप हाय झाला आणि त्यामुळे मला खूप त्रास झाला. त्यावेळेस मी रात्री फादर बेनी यांना फोन केला. फादरांना माझ्यासाठी प्रार्थना करायला सांगितली. फादरांनी प्रार्थना केल्यानंतर तो त्रास माझा पूर्णपणे निघून गेला. दुसऱ्या दिवशी आम्ही न्यूरोलॉजिस्टकडे गेले. त्यांनी मला सांगितलं की तुझ्या वयानुसार तुझा बीपी खूपच हाय झालेला आहे आणि त्यासाठी इमर्जन्सी ब्रेन MRI करावा लागेल. MRI केला आणि त्याचा रिपोर्ट नॉर्मल आला. जवळजवळ 3.5-4 महिने माझी बीपीची ट्रीटमेंट चालू होती. जेव्हा जेव्हा मी चेकअपसाठी जात होती डॉक्टर माझा गोळ्यांचा डोस कमी कमी करत होते आणि एप्रिल महिन्यामध्ये जेव्हा दैवी दयेची नवेना चालू होता त्यावेळेस मी एकदा चेकअपला गेली असताना डॉक्टरांनी मला असे सांगितले की आता तुझा बीपी एकदम नॉर्मल झालेला आहे, तुझ्या गोळ्या तुला स्टॉप करायच्या आहेत, पुन्हा गोळ्या घ्यायची गरज नाही. माझी तिसरी साक्ष अशी आहे की मे महिन्यामध्ये अचानक आताच मला आणि माझ्या भावाला ताप आला. त्यानंतर माझ्या मम्मीला सुद्धा ताप आला. त्यावेळेस माझी मुलगी 4.5 महिन्याची होती. गुरुवारचा दिवस होता. सकाळी उठल्यानंतर माझी मुलगी शिंका द्यायला सुरुवात केली. मी खूप घाबरले. मी अमला आश्रममध्ये फोन केला. सिस्टरांनी फोन उचलला. माझ्यासाठी, माझ्या बाळासाठी, संपूर्ण गावासाठी आणि करोनाग्रस्त लोकांसाठी सिस्टरांनी प्रार्थना केली. त्यानंतर माझ्या मुलीची शिंका पूर्णपणे थांबल्या. त्यानंतर मी आणि माझ्या भावाने जाऊन कोरोना टेस्ट केली. आमची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. मम्मीची सुद्धा टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. मी खूप घाबरले होते कारण माझी मुलगी 4.5 महिन्याची होती. डॉक्टरांनी मला असं सांगितलं होतं की तुला जर इन्फेक्शन असेल तर ती तुझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये होती तर तिला पण ताप वगैरे येण्याची शक्यता आहे. त्यावेळेस मी खूप घाबरले होते. जे फोन करत होते ते सुद्धा तसंच सांगत होते, बाळाला सांभाळ, बाळाला सांभाळ. आम्ही डबल मास्क यूज करत होते, सॅनिटायझर यूज करत होते कंटिन्यू. परंतु मी खूप घाबरले होते. त्यावेळेस मी माता मरियेला एवढीच मध्यस्थी केली की हे माता मरिये, तुझ्या एका हातात तुझं बाळ येशू आहे आणि तुझ्या दुसऱ्या हातात मी माझं बाळ तुला देते. तिचा तू सांभाळ कर आणि आम्हा तिघांना लवकरात लवकर तू बरे कर. आणि खरोखर माता मरियेने आम्हाला भरपूर असा आशीर्वाद दिला. आम्ही फादरांचे व्हिडिओ कंटिन्यू पाहत होते. माता मायाळू मरियेची प्रार्थना करत होती. गाठी सोडवणाऱ्या आईची प्रार्थना करत होते. मी कंटिन्यू घरातील सर्वांच्या डोक्यांना पवित्र तेल लावत होती. पवित्र पाणी, पवित्र मीठ घालून आम्ही पित होते. आणि प्रभू परमेश्वराने आम्हाला इतका आशीर्वाद दिला की एक दिवस ताप आला, 1-2 दिवस सर्दी झाली, 1-2 दिवस खोकला झाला आणि आम्ही तिघं पूर्णपणे बरे झालो. आणि माझ्या बाळाला परमेश्वराने काहीही होऊ दिलं नाही. माता मरियेने तिच्या वेंगेत माझ्या बाळाला घेतलं होतं. आजपर्यंत माझ्या बाळाला सर्दी, खोकला, ताप काहीही झालं नाही. त्यानंतर 29 मेला आम्ही पुन्हा एकदा टेस्ट करायचे ठरवले. त्यावेळेस मी फादरांना फोन केला आणि सांगितलं की आमची टेस्ट निगेटिव्ह यावी म्हणून आमच्यासाठी प्रार्थना करा. त्यानंतर फादरांनी प्रार्थना केली आणि सांगितलं की तुम्ही जाऊन टेस्ट करा. मी सर्वांना परत एकदा पवित्र पाणी दिलं आणि 10 वेळा मायाळू कुमारी मरियेची प्रार्थना केली आणि आम्ही जाऊन टेस्ट केली. 31 मेला आमचे रिपोर्ट्स आले आणि आमच्या तिघांचेही रिपोर्ट्स निगेटिव्ह होते. मी माता मरियेला, प्रभू परमेश्वराला खूप खूप धन्यवाद देते की
या कोरोनापासून माता मरियेने आमचं संरक्षण केलं. माझी चौथी साक्ष अशी आहे की जेव्हा मी कोविड पॉझिटिव्ह होती त्या टायमात माझ्या शरीरामध्ये मला एक गाठ आल्यासारखा अनुभव आला. जवळजवळ 2 ते 3 तास ती गाठ माझ्या शरीरामध्ये म्हणजे माझ्या हाताला लागत होती. मी माझ्या मिस्टरांना फोन करून सांगितलं. त्यांनी माझ्यासाठी गाठी सोडवणाऱ्या आईची प्रार्थना करायला सुरुवात केली आणि काय चमत्कार, ती गाठ पूर्णपणे निघून गेली. माता मरियेने असे माझ्या आयुष्यात माझ्या जीवनामध्ये खूप खूप चमत्कार केले आहेत. माता मरियेवर आणि प्रभू परमेश्वरावर माझा खूप विश्वास आहे. संत जोसेफ आणि माता मरिया नेहमी आपल्यासाठी मध्यस्थी करत असते. त्याबद्दल मी माता मरियेला, संत जोसेफला आणि प्रभू परमेश्वराचे खूप खूप आभार मानते. त्याचप्रमाणे फादर बेन्नी आणि अमला आश्रमच्या सर्व सिस्टर्स आणि संपूर्ण टीम यांना धन्यवाद देते. फादर, तुमच्या प्रार्थनेमुळे आम्हाला भरपूर आशीर्वाद मिळत आहेत. प्रभू परमेश्वर तुमचे संरक्षण करो आणि तुमच्या या पवित्र कार्याला परमेश्वराचा भरपूर असा आशीर्वाद मिळो, हीच प्रभूचरणी प्रार्थना. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Somebody who has terrible headache, the Lord is healing that person and many others at this moment. There is somebody who gets pain in the jaw area so that the person cannot open the mouth properly. So much of pain is there. The Lord is blessing that person. Many kidney patients, people with acidity problem, chest pain, chest infection, the Lord is healing many people. Some people with problems related to anus area and teeth related problems, the Lord is healing many people. Some people who are not able to get any idea regarding getting some job, the Lord is going to reveal to them areas where they can get some employment. Some people with gas trouble, the Lord is healing them. The Lord makes many people energetic. May Almighty God bless you, heal you, keep you very close to Him now and always and forever. Amen.